translating for me. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hadi Hadi Bol. So, we'd like to sing a few lines of the song Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Мы споем несколько строчек из баджана Джай Радхи, Джай Кришна, Джай Вриндаван. And we're going to do this in a raga that comes from Orissa, which is called Kalavati. Рага, на которой она поется, называется Адидхи. Kalavati. Калавати. Kalavati is a name for Srimati Radharani. Калавати — это имя Шримати Радхарани. And this raga is for this time of day. И она поется в это время суток. But there's a little different arrangement to it. Сейчас мы будем немножко по-другому петь. We sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Jai Vrindavan. Twice we sing Jai Vrindavan. Джай Вриндаван будет петься 2 раза. And in between each set of lines, I'll sing by myself, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan, by myself. И между строчками тоже будет петься Джай Вриндаван. And then everyone all together at the same time will sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Not so complicated. I didn't hear. And then everyone all together, after I sing Jai Vrindavan, Jai Vrindavan, everybody all together at the same time will sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. At the same time? At the same time, И all together. когда я буду петь Джай Вриндаван, все вместе, он говорит, в это же время будут петь Джай Радхи, Джай Кришна, Джай Вриндаван. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Everyone all together, bolo. Все вместе. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschachari Sutari Vancha Kopachari Yascha
Jaya Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shri Govinda Gopinatha Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Jaya Bolo Bolo Jaya Radhe Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Radha Kunda Giri Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Jaya Bolo Bolo Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, same beat, same pace. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Everyone all together, bolo bolo. Hare Krishna, Krishna. Bolo bolo. Hare Krishna, Krishna. Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
Jai Jagannath, Jai Shama Sundar, 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 Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath, Jai
Radha Kanta, Jai Jagannath, Jai Radha Kanta, Jai Jagannath. Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev. Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev. Jai Haladara, Jai Baladev, Jai Haladara, Jai Baladev. Jai Haladara, Jai Baladev, Jai Haladara, Jai Baladev. Jai Yoga Maya, Jai Subhadra Ma, Jai Yoga Maya, Jai Subhadra Ma. Listen carefully. Jai Bhakti Datri, Jai Subhadra Ma, 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 Jai Vaishnavastra, Jai Sudarshan, Jai Vaishnavastra, Jai Sudarshan. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami, Bhavatune.
Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu ki, Shri Iskan Harkav ki, Go Premanandi Hari Hari Bo, Samabheda Bhakta Vrinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Gora Graganya Gana Gocha Goloru Haram, Gauranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham, Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora, Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemana Gauranga Hridoya Dariya Bola Vaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namore Bolo Vaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namore Jejana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Pranhare Jejana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Pranhare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavir Api Gopala Sri Kuryat Kripaya Juri Tadaiva Sambhaya Pitva Rishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatapta Brajabala Bapahimam Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is Sarvatma Prabhu here? Сарватма есть тут? So, I just want to, before we read something, I'd just like to say, I want to thank everyone very much for greeting us and giving us such a warm welcome. Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы здесь собрались, за то, что вы привезли меня сюда. Can't hear properly. I understand. It's okay. So I'm asking her to help. I'm really amazed. You have such a wonderful temple here. Я поражен, что у вас такой замечательный храм. I can see you've all worked very, very hard. Вы очень тяжело трудились над ним. Such a beautiful deity of Srila Prabhupada and beautiful Vyasa-san for him. Такое замечательное мурти Шрила Прабхупады и красивая Вьясасана. Some of the most beautiful deities of Gaura-Nitaya we've practically ever seen. И такие прекрасные божества Гауры-Нитая, вообще самые красивые, которые я видел. Such a big temple. Большой храм. And so many, you're protecting endangered species. You're protecting endangered species. I don't know how you say that in Russian. You know what an endangered species is? Elephants are an endangered species. Tigers are an endangered species. Защищен от опасных животных, таких как тигры, слоны. And brahmacharis are also an endangered species. Брамачари — это тоже опасные живые So существа. it's nice to see so many brahmacharis here. And nice to see such a beautiful community with so many children. И замечательная община, тут очень много детей я заметил. So I wanted to, the devotees asked me to say something about Jagannath Ratha Yatra. Преданные попросили меня, чтобы я рассказал что-то о Джаганнатха Радха-ятре, Because that's coming up. потому что она приближается у I've been нас. living in Orissa and Jagannath Puri Я for живу almost 26 years now. в Орисе и там Джаганнатха-Пури почти 26 лет. And that's one of our favorite topics. И это одна из моих любимых тем. But we'd like to begin by reading something from Srila Prabhupada. Но мы начнем с того, что прочитаем что-то из Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada has given everything in his books. А Шрила Прабхупада дал нам все в своих книгах. Sometimes like in the form of a sutra. Иногда это в форме сутр содержится. So we should try to understand these books. Мы должны попытаться понять его I'd книги. like to read something to you from Chaitanya Charitamrita. Я прочитаю отрывок из Чайтанья Чаритамриты. Now this Chaitanya Charitamrita is a very important book. И это произведение Чайтанья Чаритамрита очень важно. Bhaktivinoda Thakur said, although he read Srimad Bhagavatam, he couldn't understand it. Бхактивинода Тхакур пишет, что хотя я прочитал Шримад Бхагаватам, я не мог понять его, Until he read Chaitanya Charitamrita. пока не прочитал Чайтанья Чаритамрита. So we should hear about Chaitanya Charitamrita. Мы должны слушать о Чайтанье Чаритамрите. How often should we hear about it? И как часто мы должны это делать? Krishnadas Kaviraj Goswami instructs. И Кришнадас Кавирадж Госвами дает нам наставление. Shruyatam, Shruyatam Nityam. You should always hear, always hear. Вы должны постоянно, всегда слушать. And then what do you do after you've heard? И что вы делаете после того, как вы услышали? Giyatam, Giyatam Mura. You repeat what you heard, Вы должны повторять то, что вы услышали. but not like a tape recorder. Но не так, как магнитофон. You repeat with some feeling. Вы должны повторять с чувством. We don't want to take initiation from a tape recorder. Мы не хотим получать посвящение от магнитофона. Prabhuji, who did you take initiation from? Прабхуджа, от кого вы примете посвящение? Sheila tape recorder pod. Шила, в общем, магнитофон. We don't want that. Мы не хотим этого. We want to hear from a person. Мы хотим слышать от личности. And we don't want to speak like a tape recorder. И
И мы не хотим говорить так же, как We магнитофон. should speak with some feeling, some happiness, mudha. Мы должны говорить с каким-то настроением, с чувством. So the first thing, shriyatam, shriyatam, nityam, first you hear and hear, always hear. Сначала вы слушаете и слушаете, постоянно слушайте. Never stop hearing. И не прекращайте. And then after you've heard, giyatam, giyatam, mudha, then you speak. И затем вы говорите. And then what happens? И что происходит потом? Chinchatam, bhaktas. Then you become a devotee, Затем вы становитесь преданным, a natural devotee. естественным образом. First you hear, then you speak, Сначала and вы then it comes to your memory automatically. Сначала вы слушаете, потом вы повторяете, и все это входит в ваш ум автоматически. It's not just something mechanical, but it's natural. Это не механический процесс, он естественный. Shruyatam, shruyatam, nityam, giyatam, giyatam, mudha, chinchatam, bhaktas, chaitanya charitamritam. We should always hear, speak, and remember this chaitanya charitamrita. Мы всегда должны слушать, повторять и помнить Шри Чайтанья Чаритамрита. So I'd like to read you something very, very, very confidential. Я собираюсь прочитать вам что-то очень сокровенное. Because that's how we make friends. Это то, как мы становимся And Rupa друзьями. Goswami says, sadvidam priti lakshanam, that if you want to develop bhakti, you should make friends with the devotees. Шри Госвами говорит, что если вы хотите стать друзьями, вы должны слушать. But one of the ways to do that is guyam akyati prichati. You should speak something a little confidential. То есть одна часть этого процесса – это гухьяма кхьяти причхати. Вы должны слушать и говорить о сокровенном. Is there anybody here who's not a vegetarian? Здесь есть кто-то не вегетарианец? Prabhuji? A little bit? Once a week, little fish? Раз в недельку немножко рыбки, Да? No? Eggs? немножко яиц. Yeah? Okay, good. Anybody else? Кто-нибудь еще? So probably there's no need to speak about vegetarianism, right? Поэтому нет необходимости говорить о Хорошо. вегетарианстве, да? He's vegetarian? Вегетарианец? Okay. That's not so confidential. То есть это не очень сокровенная We'd тема. like to read something from Srila Prabhupada's books. Поэтому мы будем говорить о This is книгах Шрилы Adi Прабхупады. Lila, the first section of Chaitanya Charitamrita. Ади Лила, первая часть Шри Чайтанья Chapter Чаритамрита. 3, Глава 3, text 16. текст 16. And this verse is spoken by Krishna. Этот стих произнес Кришна. And Krishna is speaking about how people worship him. И Кришна говорит о том, как люди поклоняются Ему. So I'll sing this if the harmonium works, and you Yeah. can all chant Hare Krishna in response. Я спою это на гармошке, потом мы повторим Харе Кришна. Aishwarya Gyanete Sabha Jagata Mishrita Aishwarya Sitila Premi Nahi Mura Prita Bolo Hare Krishna Hare Krishna. He says that Aishwarya Gyanete, understanding my opulences, the whole world looks at me with awe and reverence. Кришна говорит, понимая мое могущество и мои достояния, весь мир склоняется передо мной в благоговении и почтении. But Krishna says, bhakti, devotion, that's made weak by such reverence, doesn't attract me. Но Кришна говорит, такое благоговение и почтение ослабляет бхакти и не привлекает меня. Everywhere in the world, everyone talks about how God is a creator, Все в мире говорят о том, что Бог является Творцом, God is the destroyer, Бог является разрушителем. and if you don't believe it, you're going to go to hell. И если ты не веришь в Него, ты отправишься в ад. And he loves you very much too. And he loves you very much. И Он вас в то же время любит очень сильно. But how many places speak about how God sometimes carries his friends on his shoulders?
Но многие ли говорят о том, как Бог носит своих друзей у себя на плечах? Or sometimes he gets in a wrestling match with them, Или иногда борется с ними, and they defeat him. и они побеждают его. Sometimes his mother threatens him with a stick, and he's afraid. А иногда мама его хворостиной наказывает. How many places in the world do you hear about that? Где еще в мире вы услышите об этом? It's a very confidential topic. Это очень сокровенная So тема. let's read Srila Prabhupada's purport. Давайте почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. After his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees. Is there a Chaitanya Charitamrita around in Russian? Здесь читание Чаритамриты, да. Adi 3:16. Ади, 3 глава, 16 стих. After his appearance, После своего явления Lord Krishna thought he'd not distributed the transcendental personal dealings with his devotees. Господь Кришна подумал, что я еще не распространил свои взаимоотношения с преданными. In Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurja. Во всех 5 расах Дася, Шанта, Дася... No Shanta. Нет, без Шанты. Дася, Сакья, Ватсалия и Мадхурья. One may understand the science of the Supreme Personality of Godhead from the Vedic literatures. Человек может понять эту духовную науку о Боге из ведических писаний. And thus become a devotee of the Lord. И так стать преданным Господа. And worship Him. И поклоняться Ему. With the regulative principles described in the Scriptures. Используя регулирующие принципы, которые описаны в священных писаниях. Но благодаря такому поклонению one will not understand how Krishna is served by the residents of Vrindavan. Но благодаря этим правилам человек не сможет понять, как ему поклоняются обитатели Вриндавана. Adi 3:16. You found it? Give him. How Krishna is served by the residents of Brajabhumi, says. Okay? One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulative principles mentioned in the Scriptures. Строгое исполнение ритуалов и предписаний шастр не дает человеку возможности постичь деяния Господа. Adi 3:16. Purport. Okay. We're almost finished now. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord. Те, кто просто следует букве священных писаний, обретают больше возможностей осознать величие Господа. But there's no chance for one to enter into personal dealings with Him. Однако они не способны развить личные отношения с Ним. The last two sentences. Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа мешает вступить с Ним в близкие любовные отношения. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. Поэтому, чтобы поведать о принципах, на которых строятся такие отношения, Господь решил прийти в облике Шри Чайтаньи. This is a very confidential topic. Это очень сокровенная тема. Krishna is controlled by the love of his devotees. Кришну контролирует любовь его преданных. Krishna says in Hari Bhakti Sudodoya. Кришна говорит в Хари Бхакти Судхадое. Sada muktopī bādhosmi bhaktina sneharajubi ajitopi jito aham tairavasapi vasikritam. He says, everybody knows I'm Mukunda. I'm the giver of liberation. Все знают, что я Мукунда, тот, кто дает освобождение. And sada muktopī, I'm always liberated. И я вечно освобожденный. But badhosmi, I become bound up with the rope of love of my devotee. Но меня связывает веревка любви моей преданной.
That's a very difficult thing for people to understand. Это очень тяжело для людского понимания. It's not something that requires lots of scholarship. Это не то, что требует большой учености. It's not something that requires austerity. Это не то, для чего нужен аскетизм. Krishna says, Bhakti-mama bijanati yavanyaschasmi tatvata. The only way to understand me in this way is through bhakti. Кришна говорит, что единственный способ, которым можно понять меня, это через бхакти. So there's a difference between the worship of the Lord in his opulent feature as Vishnu or Narayan and his feature as Krishna. Есть разница большая между тем, как мы поклоняемся Господу в облике Вишну, Нараяны, и когда мы поклоняемся Ему как Кришне. Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами пишет в Бхакти Расамрита Синдху. Chabeda Paramatmani. He says that Sri Nate Janaki Nate, similar verse. It's not the verse though. I'm looking for it. That although there's no difference between Lord Vishnu and Krishna. Хотя нету разницы между Господом Кришной и Вишну. Still, Rupam Esa Rasa Stiti. In terms of his form, Krishna is superior to Lord Narayan. Все же с точки зрения формы Кришна занимает более высокое положение по отношению к And in Нараяне. this verse today, Krishna is describing Chaitanya Charitamrita that when people worship me as the big man, as God, then that worship, that love is very weak. И в этом стихе, который мы сегодня читаем, там говорится, что если люди поклоняются вот с таким настроением благоговения, как великому Богу, то это не привлекает Господа. And I'm not attracted by that. Кришна говорит, я не привлекаюсь таким поклонением. Some of you are very tired today. You've been working very hard. Some of you are very tired. You've been working very hard. Кто-то из вас очень устал из-за работы. But if all of you go to sleep, I may also go to sleep. И если вы будете засыпать, то я тоже усну. Shall I tell you a story? Я вам расскажу историю. I need some help. Are there any children here? Мне нужна помощь. Тут дети есть? Brajabanita? What's her name over there? Вот как зовут? Can you help me? Можешь помочь мне, Калинди? Please? Can you come here? Подходи сюда. I'll give you something. Come here. Я тебе дам кое-что. I want to tell a short story and I want your help. That's for you. Я хочу рассказать короткую историю, и мне нужна твоя помощь. Садись тут. Spasiba. Sit down. Okay. So, one day, Krishna had been playing with his friends. Однажды Кришна играл со своими друзьями. And some of the boys, they came home and they told Mother Yashoda, Krishna's been eating dirt. И некоторые друзья прибежали к маме Йашоде и сказали, Кришна ест грязь. You don't eat dirt, do you? Ты не ешь грязь? Нет. When you were a little baby, did you eat dirt? Ну, маленькие дети ж едят грязь. Когда ты маленькая, ты ела грязь? Did you? I don't know. You don't know. Your mama doesn't want you to eat dirt. Твоя мама не хотела бы, чтобы ты грязь ела. When they told Mother Yashoda Krishna had been eating dirt, Mother Yashoda said, Krishna, come here. И когда они сказали маме Йашоде, что Кришна ест грязь, она сказала, так, Кришна, а ну иди сюда. Have you been eating dirt? Ты ел грязь? Krishna was very tricky. И Кришна очень He хитрый. put his hand in front of his mouth, Он так закрыл рукой рот, and he turned his head. повернул голову. No, Mata, I've not been eating dirt. Нет, нет, мама, я не ел грязь. Mother Yashoda said, let me see your mouth. И мама Йашода говорит, а ну-ка покажи рот. Krishna went, ah. Кришна сказал, And what did Mother Yashoda see in his mouth? Do you know? И что мама Йашода видела у него во рту, ты знаешь? Earth.
He saw the earth, all planets. all the planets, and everything. Do you know what happened to Mother Yashoda then? И что затем случилось с мамой Ишодой? She got frightened. Она испугалась. Mother Yashoda thought, it's a boot, a ghost. A ghost is coming, my Gopal. Она подумала, о, это какие-то духи, какое-то привидение вселилось в моего сына. And so she wanted to call the Brahmins to help her. И она захотела позвать брахманов, чтобы они помогли, Brahmins would chant some mantras and make the ghost go чтобы away. брахманы прочитали мантры и изгнали духов. But that day all the Brahmins were gone. Ну, брахманы где-то ушли куда-то. They all went to Upananda's house, Они Nanda все Maharaj's пошли older brother. в дом Махараджи Упананды, брата Nanda Maharaj was gone. Нанда Махарадж ушел. Rohini Mata was gone. Рахини Balaram was Мата ушел, и gone. Баларама ушел. It was just Mother Yashoda and Gopal. Была только мама Ишода и Гопал. Now, Mother Yashoda, she's a very wise lady. И мама Ишода, она Бабушка. очень мудрая женщина. Babushka, they know many things, right? Бабушка такая, Babushka. да? Spasibo. So she knew something. She went to the Goshala where they keep the cows. И она пошла в Гошалу, там, где коровы, And she filled up a big bucket full of cow poop. и она собрала большое ведро коровьего навоза. So, Krishna, come here. Кришна, иди сюда. Krishna was standing here. Кришна стоял. And then Mother Yashoda started smearing that cow poop all over И она Krishna's стала body. обмазывать его всего этим коровьим навозом. Krishna was standing there. Would you like that? Ты бы хотела, чтобы тебя так обмазали? No. Huh? Because they say that if you put that cow dung all, then the ghost will go away. Говорится, что если вы полностью обмажетесь коровьим навозом, то духи улетят. So Krishna was standing there with all this cow poop all over him. И Кришна так вот стоял, весь обмазанный навозом. And he was thinking to himself, this is very bad. И он думал, о, это не очень хорошо. Everywhere else where I show my Virat Roop, my universal form, everyone offers prayers to me. Все там прославляют мою вселенскую форму, возносят мне молитвы. But when I show my universal form here in Vrindavan, what do? Но когда я показываю свою вселенскую форму в Вриндаване, что со мной делают? They smear cow dung all over me. Что это такое? Я весь в навозе. So henceforth, I won't show my universal form anymore in Vrindavan. Все, больше я во Вриндаване не буду показывать свою вселенскую Okay? форму. Spasibo. Good story? Хорошая история. Thank you for helping me. Спасибо за Go помощь. sit with your mother. So Vrindavan is not the place of big bells and worship and all like that. Вриндаван — не то место, где бьют в большие колокола и пышное поклонение проводят. Arajo Bhagavan Braje Satanayastadama Vrindavanam. And we want to go to that Vrindavan. И мы хотим отправиться в этот Вриндаван. Our aspiration, our goal is not to go to Vaikuntha. У нас нет вдохновения отправляться на Вайкунтху. This is what Srila Prabhupada is speaking about in this verse. Это то, о чем Шрила Прабхупада говорит в этом стихе. That when one worships the Lord with great opulence, it makes it very weak. Что когда человек поклоняется Господу с большой пышностью, это ослабляет его бхакти. So here's my question for all of you. И у меня вопрос к вам. You're going to do Ratha Yatra in a few days. Вы собираетесь проводить Радха-ятру через несколько дней. Is that form of Jagannath, is that a sweet form? Это форма Джаганатхи, это сладостная форма? Or is it an opulent form of the Lord? Или это форма вот великолепия Господа? What do you think? Что вы думаете? This is our question tonight. Вот это наш And it's an сегодняшний important вопрос. question Это очень важный вопрос. because we should know what we're doing. Потому что мы должны осознавать, что мы делаем. You worked very hard to get the permits from the city for Ratha Yatra. Вы должны получить разрешение на Радха-ятру. And you make a Ratha Yatra cart. Вы должны сделать колесницу.
You make so much prasadam. I think Вы you're должны making now. приготовить огромное количество прасада, You decorate the cards. украсить So much колесницу. work. Очень много работы. But what is Jagannath? Но кто такой Джаганнат? And if we don't understand, if we don't have a very clear answer to that, what are we going to be thinking when we do Rath Yatra? То есть мы должны иметь очень ясное понимание, то есть о чем мы должны думать, когда мы проводим Радха-ятру. Okay, should we talk about this question? Is that okay? Хорошо? Мы поговорим на эту тему, хорошо? Nobody's going to go to sleep now? Никто не собирается засыпать? Okay. So, Bhaktivinoda Thakur says a very interesting thing in Harinam Chintamani. В Харинама Чинтамани Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень интересную вещь. Why don't we sing this together? Мы сейчас вместе Or споем. at least you can chant Hare Krishna. Mukhya ogona bede Krishna nama dviprakar Mukhya nama shrai jiva pai sarva sai bolo Hare Krishna Hare Krishna He says that Mukhya ogona bede Krishna nama dvipakara. Krishna nama dvipakara. There's two divisions of Krishna's name. Есть две категории имен Кришны. Secondary names and primary names. Первичные имена и вторичные. And primary is Mukhya and Gona is secondary. Мукхья – это первичный, Гауна – вторичный. And he says, Mukhya nama shraya jiva pai sarva sar. That when we take shelter of the primary names, we get the most benefit. Он говорит, что когда мы принимаем прибежище у первичных времен, мы получаем наибольшее благо. So Bhaktivinoda says the names of Krishna that speak about his pastimes, those are the principal names. Он говорит, что те имена, которые описывают игры Кришны, они являются главными. Would you like to hear some of those principal names? Что это за первичные имена? Bhaktivinoda gives examples. Бхактивинода приводит примеры. Govinda Gopala Ram Sri Nanda Nandan Radhanatha Hari Yasomati Pranadan Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Madhana Mohana Shama Sundar Madhava Gopinatha Braja Gopi Rakala Yadav Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bhaktivinoda says E Rupa Nitya Lila Prakashaka Nam E Shabha Kirtane Jiva Pai Krishna Dham. These are all primary names of Krishna. Он говорит, все эти имена являются первичными именами. We don't chant Vishnu Vishnu. Мы не повторяем Вишну, Вишну. We chant Krishna Krishna. Мы повторяем Кришна, Кришна. And by chanting these names, the spirit souls go to the abode of Krishna. И благодаря повторению этих имен душа отправляется в обитель Кришны. So Bhaktivinoda says, Jada Prakritira Parichaya Nama Jata Prakritira Gune Gona Vedira Samata. That the names of Krishna that relate to the material world, those are secondary names. А те имена Кришны, Hare Krishna. те имена Кришны, которые относятся к этому материальному творению, называются второстепенными или вторичными именами. And he gives a few examples of these names. И он приводит пример таких имен. Shrishtikarta Paramatma Brahma Stitikar Jagat Samharta Pata Yagdeshe Hara Bolo Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. These names like Shrishtikarta, the Creator, Paramatma, these are all secondary names. Такие имена, как Параматма и другие, это вторичные имена. Bhaktivinoda says these secondary names are found in the Karma Kanda and Jnana Kanda sections of the Vedas. Он говорит, что подобные имена содержатся в разделах Вед, которые
относится к карма-канди и гьяна-канди. They're for people who want to focus on Varnashram Dharma and getting liberation. Это для людей, которые сосредоточены на варнашава-дхарме и хотят освобождения. He says, but name je mukya phala Krishna prema dan, tara mukya name matra shabe sadhu gan. The primary names, they give Krishna prem. Он говорит, но первичные имена, они дают Кришна прему. And that's the purpose of our movement. И это является целью нашего движения. So Bhaktivinoda Thakur, he describes that some of the different names, he gives some other different secondary names of the Lord. Бхактивинода Тхакур также описывает различные другие второстепенные имена Господа. One of them is Jagannath. Вот. Jagannath. И одно из этих имен это Джаганатха. Jagat means the universe. Джагат означает And вселенная, Natha is the Lord. Натха означает So Господь. Jagannath is a secondary name. И Джаганатха это вторичное имя. Now, that makes me a little confused. Does it make you confused? И это немножко сбивает с толку, да? Because Chaitanya Mahaprabhu was worshipping Lord Потому что Jagannath. сам Шри Чайтанья Махапрабху поклонялся Господу And Джаганатху. not only was he worshiping, he wasn't just calling him Hey Govinda, but he was saying, Stanatani Buli Prabhu Hari Hari Boli Jai Jagannath Boli Nahasta Yuga Tuli. Chaitanya Charitamrita gives evidence. Mahaprabhu was saying, Jai Jagannath. И в читании Чаритамрити содержится доказательство, что Господь Чайтанья сам прославлял Джай Джаганнат. But in the beginning of Chaitanya Charitamrita, we just read that we don't want to worship the Lord with great opulence. Но мы только что читали, что Господь не хочет, чтобы Ему поклонялись вот с таким большим благоговением, почтением. So how do we understand this? И как мы можем это понять? Who are we worshiping at the time of Rath Yatra? Кому же мы поклоняемся во время Радха-ятры? What are we doing at the time of Rath Что мы Yatra? делаем во время Радха-ятры? We should be conscious, Мы должны делать это осознанно, not unconscious. не бессознательно. There was one young boy who, as a very young age, maybe 4 or 5 years old, his father took him to meet a sadhu. Однажды был один маленький мальчик, может, ему там 4-5 лет было, и отец его взял с собой, чтобы увидеться с садху. That sadhu was sitting in a garden of his house in Kolkata. И этот садху сидел во дворе своего дома в Калькутте. And when the little boy came into that garden, he saw the sadhu was sitting in front of a bush. И мальчик увидел, что садху сидит перед кустом, And he was calling someone и он зовет кого-то. very intently. Очень так, сознательно зовет. And no one was coming. И никто не приходит. The sadhu was calling again and again. Но садху снова и снова зовет, And no one was coming. и никто не приходит. The little boy was becoming disturbed. И маленький мальчик, он не мог понять. That sadhu's name was Bhaktivinoda Thakur. И имя этого садху было Бхактивинода Тхакур. And he was chanting his japa. Он повторял свою джапу. He was chanting with so much consciousness, Он повторял очень осознанно in such an intense way. и очень It интенсивно. wasn't something mechanical. Это не было что-то механичное. We need to learn to chant like this. Мы должны учиться We воспевать need to таким learn to образом. practice bhakti like this. Мы должны практиковать бхакти таким образом. Not just that we do something because we're supposed to, it's fun. Не то, что мы просто должны делать, потому что должны, или потому что мы так проводим время. You will get some benefit by that practice. Конечно, мы получим благо от практики, But Vishwanath Chakravarti Thakur says the benefit's not very much. но Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что это благо будет не очень большим. He calls it abhyasa. And Krishna says, abhyasa yoga yuktena. In Bhagavad Gita, he says, you should practice. Кришна говорит, абхьяса, то есть это практика, вы должны практиковать. But after we practice for some time, Но когда мы практикуем уже какое-то время, the mind calms down. ум, он опускается. And then we can practice manana, where we start thinking, why am I doing this? То есть и мы должны задуматься, почему я это делаю. And from that manana, eventually comes smarana.
И когда мы размышляем, эта манана становится смараной. And Krishna automatically comes to our mind. И Кришна автоматически приходит в наш ум. So, how do we understand this description about the primary and secondary names? И как мы можем понять это объяснение первичных и вторичных имен? Rath Yatra is about the gopis meeting Krishna at Kurukshetra. Смысл Радхаятры в том, что гопи встречаются с Кришной на Курукшетре. Do you know what they said to Krishna when they met him? Знаете, что сказал Кришна, когда увиделся с ними? They only spoke one verse. Они сказали только один стих. That's all that Sukadeva Goswami gives coming from the gopis. Это все, о чем говорит Шукадева Госвами, что произнесли гопи. In the 82nd chapter of the Bhagavatam, this discussion is going on. В 82 главе Бхагаватам, 10-й песне, говорится об этом. Why did the gopis only speak one verse? Почему гопи произнесли этот один стих? One commentary that I read describes because it was too much. Actually, the gopis spoke many things. Я читал один комментарий. На самом деле гопи говорили много вещей. But it was so intense that Sukadeva Goswami couldn't tolerate to repeat all of it. Но Шукадева Госвами не мог все это вынести, он не мог все это повторить. So he only gave one verse. Поэтому он произнес только один стих. Would you like to hear that verse? Хотите услышать этот стих? Yeah. Ahushchate nalina naba padada vindam Yogeshvarai hridi vichinja magada bodai Sangsara kupa patitotara navalambam Geham jusam api manasyudiyat sadhanaha. The gopis offered prayers to Krishna. Гопи предлагают свои молитвы Кришне. Ahushchate nalina naba padada vindam. You're the supreme personality of Godhead. Ты верховная личность Бога. You're born from your navel. Lord Brahma is born. Из твоего пупка рождается Господь Брахма. Yogeshvarai hridi vichincha magada bodai. The greatest of yogis and mystics are always meditating on you. Величайшие йоги и мистики постоянно медитируют на тебя. Who are we? А кто мы? Sangsara kupa patitotara navalambam. We're just fallen housewives А мы просто падшие домохозяйки. in the deep, dark well of family life. И мы живем в колодце семейной жизни. Geham jusam api manasyu diyat sadhanaha. How can we think of you? А как мы можем думать о тебе? Please accept our obeisances. Пожалуйста, прими наши поклоны. This is a prayer of the gopis. Таковы молитвы гопи. Does this sound like the gopis? Это похоже, что это говорят гопи? Is this the way the gopis generally speak to Krishna? Это то, как гопи обычно обращаются к Кришне. The gopis sometimes become very angry with Krishna. Иногда гопи гневаются на Кришну. And Krishna gets great pleasure from it. И Кришна получает от этого The большое gopis, and удовольствие. especially Srimati Radharani, they're not submissive to Krishna. They don't start offering prayers that you're God, you're Supreme Lord and И everything. гопи, особенно Шримати Радхарани, они не возносят такие молитвы. О, Кришна, ты великий Бог. This verse has different meanings. Этот стих имеет другое значение. They call it Parokshavad. Это называется Парок Шавада. Prabhuji, are you married? Вы женаты, Прабху? No? You. You're married. вы? Okay. Okay. So let's pretend, let's say you've been married now for 20 years. Представьте, что вы вот женаты уже 20 лет. And on your wedding anniversary, your wife, she loves you so much, she cooks for 2 days to make a big feast, to decorate the house. И вот наступает там годовщина вашей свадьбы, и жена украшает дом, готовит большой пир. It's very romantic. Так, очень красиво все. And you go home that day, and you tell her, sweetheart, you know, some of the boys came and asked me if I would go swimming with them today in the river. Is it okay if I go with them? И вы приходите и говорите, знаешь, там ребята меня там пригласили поплавать в речке, да не против, если мы с ними там... I may camp out with them on the river and I'll be back tomorrow. Don't worry.
Я там с ними на речку отправлюсь, завтра приду, не переживай. And what does your wife say? Что скажет ваша жена? Fine, go right ahead. Да, вперед, давай. No, men are simple. Hey, she said fine, go right ahead, right? Да, иди прямо сейчас. But Prabhuji, you should understand, she doesn't really mean fine, go right ahead. Но вы должны понимать, что она не имеет в виду вот именно это, что она говорит, да, иди, конечно. It's complicated to try to understand women. Это сложно понять, да, что она говорит. He just heard her say, fine, go right ahead. So he thinks it's okay, I can go. Она же сказала, все хорошо, иди, давай прямо сейчас. Все, But what she really means to say is, you're a jerk, and if you go, when you come back, I'm not going to be here, I'm going to my father's house. Но она говорит, что на самом деле, если ты пойдешь, то, короче говоря, все, я уйду там в дом своих родителей, и все, до свидания. That's called parokshavad. They say one thing, but they really mean something else. То есть говорится одно, подразумевается совсем другое. So the gopis and the residents of Vrindavan are very expert at parokshavad. И гопи, обитатели Вриндаваны, они очень искусны в этой They're saying парокшаваде. one thing, but they mean something else. Они говорят одно, но под этим подразумевается What are the совершенно gopis другое. saying to Krishna? И что же гопи говорят Кришне? Oh, Krishna, please excuse us. Now you went to the big city, you become a big man. Now everyone says you're God. И они говорят, Кришна, ты уехал в большой город, стал большим человеком, все говорят о тебе как о Боге. Oh, please accept our obeisances. Поэтому прими наши поклоны. You sent that fellow Uddhava to us, Ты к нам послал этого парня Удхаву, and you gave him some message that we should do gyan. и ты передал ему послание, чтобы мы занимались гьяной. But we can't do gyan. Но мы не можем заниматься гьяной. We can't be yogis. Мы не можем быть йогами. Because to be a yogi, you have to have a peaceful mind. Потому что, чтобы быть йогом, нужно иметь спокойный ум. And our mind is never peaceful. Но наш ум всегда беспокоен. Our mind is always disturbed. Наш ум всегда беспокоен. Because we can't stop thinking about you. Потому что мы не можем прекратить думать о тебе. So we can't do all of this yoga. and Поэтому things. мы не можем заниматься всей And now этой you've gone йогой. to the big city. Everyone says you're God. You're a big man. А ты уехал в большой город, и все говорят, ты Бог, ты большой человек. Do you still remember your mother? А ты помнишь о своей матери еще? Do you remember your father? Ты помнишь о своем отце? Do you remember your friends? Ты помнишь о своих друзьях? Do you remember Vrindavan? Ты помнишь о Вриндаване? Everything is there. Все там. Everyone is there. Все там остались. And everyone is waiting for you. И все ждут тебя. This is what the gopis are saying to Krishna. Вот что гопи говорят Кришне. So Jagannath Puri is a very amazing place. И Джаганнатхапури – это очень удивительное место. It's a place of both opulence and sweetness. Это место сочетает в себе как величие, пышность, так и сладость. My Guru Maharaj, Sri Srimad Gauragovinda Maharaj, he used to say that Jagannath is Aishvarya Madhurya Yugala Milan Sri Jagannath. He's a combined form of both opulence and sweetness. Мой Гуру Махарадж, Шрила Гаургавинда Махарадж, он говорил, что форма Джаганатхи – это объединенная форма как богатства, так и сладости. When the gopis meet Krishna at Kurukshetra, there's so much opulence. Когда гопи встретились с Кришной на Курукшетре, там было много вот этой пышности, богатства. And what is the nature of opulence? И какова природа этого It makes богатства? people afraid. Это вселяет в людей страх. Arjuna was sleeping on the same bed with Krishna. Арджуна спал на одной кровати с He Кришной. was sitting and eating on the same plate. Они ели буквально из одной тарелки. But when Krishna showed him his universal form, Но когда Кришна показал ему вселенскую форму, Arjuna became frightened and started shaking. но Арджуна стал трястись от страха, He started offering prayers. и он стал предлагать молитвы. Toshakami moadami koroni jadas deva deva jagatpate, O God of gods, you're everything. О, Бог богов и все такое прочее. Please forgive me for my offenses. Пожалуйста, прости мне мои оскорбления. And his love became shrunken.
и его любовь уменьшилась. When the gopis meet Krishna in Kurukshetra, their love doesn't become shrunken. Но когда гопи встретились с Кришной на Курукшетре, их любовь не уменьшилась. Rather, their love increases thousands of times more. Наоборот, их любовь усилилась в 1000 раз. And this is the nature of Jagannath Puri Dham. И вот эта природа Джаганнатха Пури Дхам. And this same verse spoken by the gopis at Kurukshetra is spoken by Chaitanya Mahaprabhu at Rathayatra in Kurukshetra. И этот стих произнесли гопи на Курукшетре, и этот стих также произносил Шри Чайтанья Махапрабху на Радхаятре. Vrindavan Dham is Madhurja Moyi Dham. It's a place of great sweetness. Вриндаван Дхам — это место великой сладости. Navadvip Dham is Odarja Moyi Dham, the place of great mercy and kindness. А Навадвипа Дхам — это место великой милости. What is Jagannath Puri? А что такое Джаганнатха Пури? Srila Sanatana Goswami explains in Brihad Bhagavatamrita. Шри Санатана Госвами объясняет это в Брихад Shri Krishna Бхагаватамрите. Devasya Sada Priyam Tat Ketram Yata Shri Mathura Tataiva. He says, just as Vrindavan and Mathura are very, very dear to Krishna, so also Jagannath Puri is very dear to him. Он говорит, что так же, как Вриндаван и Мадхура очень дороги Кришне, так же и Джаганнатха Пури очень дорог ему. He says, but in Puri, Tat Paramaishvarya Bara Prakasha Lokanusari Vyavahara Ramyam. In Jagannath Puri, he says, you'll find three things. Он говорит, что в Джаганнатха Пури вы можете найти 3 вещи. Actually, they don't call the Jagannath temple in Puri, they don't call it the Jagannath Mandir. На самом деле в Джаганнатха Пури они не называют храм Джаганнатхи Джаганнатха Мандир. They call it the Shri Mandir. Они называют его Шри Мандир. It's named after his wife. То есть они называют его по имени супруги And Господа. maybe we'll explain something about that on Sunday. That's another story. Может, мы об этом тоже что-то расскажем, это другая история. But Shri means Lakshmi Devi, Шри означает Лакшми Деви, who is so opulent. которая обладает всем богатством. So Tat Paramaishvarya Bara Prakasha, there in Jagannath Puri, you find not just Aishvarya, but Param Aishvarya, great opulence. Джаганнатха Пури — это парама Айшварья, то есть не просто богатство, великолепие, а огромное богатство. But there's also two other things. И есть еще 2 вещи. Lokanusari Vyavahara Ramyam. You'll also find great mercy. Также вы там находите великую милость. Lord Jagannath is Patit Pavan Jagannath. Господь Джаганнатха — это Патита Павана Джаганнатха. Chaitanya Mahaprabhu there is called Sarvabhauma Sodana, the purifier of Sarvabhauma Bhattacharya. Он является, Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что он является освободителем Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Okay. And Gajapati Tarana, the deliverer of Maharaj Prataparudra. И также он является освободителем Махараджа Пратапарудры. Okay. In your next life you should learn some Bengali. В следующей жизни должен выучить Бенгали. So there's also great mercy. Это также великая милость. But there's something else too. Но есть еще кое-что. Lokanusari, Vyavahara Ramyam. There's also great sweetness. Также там есть большая сладость. And Lord Jagannath, one of his names is Gita Govinda Thakur. He likes the Gita Govinda very much. Одно из имен Джаганнатхи — это Гита Говинда Тхакур, он очень любит Гита And Говинда. Chaitanya Mahaprabhu is locking himself up in the Gambhira in Puri and hearing very high topics about Radha and Krishna from Sarup Damodar and Roy Ramananda. И Шри Чайтанья Махапрабху, когда он находился в Гамбхире, в Джаганнатхапуре, он слушал эти возвышенные темы о Радхе и Кришне от Сварупы Дамодары и от Рамананды Рая. So in Jagannath Puri, three things are found. То есть в Джаганнатхапуре можно найти 3 эти вещи. There's great opulence, Великое богатство, and there's great mercy, большую милость and that's hiding some very, very great sweetness. и скрытую великую сладость. But most people, they can't see that. Но большинство людей не видят этого. So it's 7:45 at night. Это It's 7:45 at night.
7:45 вечера. I think maybe all of you are tired. Я думаю, что вы уже устали. I was going to tell you a story, Я расскажу вам историю. but it'll be a little hard to finish by 8. I can try. Может быть, не удастся закончить к 8, но я постараюсь. But if you'd rather, we can stop now. I can't hear. If you would rather, I can stop now. Но если вы хотите, мы остановимся. Story. I just came here to serve Sarvatma Prabhu and to serve all of you. I'm serving Niranjan Maharaj. Я приехал сюда просто, чтобы служить всем вам, Сарватме Прабху, Нираджане Махарадж. So instruct me, what should I do? Скажите, что мне делать? Story. Really? Okay. This is a very special story. Это особая история. Tomorrow is the appearance day of my revered spiritual master, Sri Srimad Gaur Govinda Maharaj. Завтра будет особый день Вьясапуджа моего возлюбленного духовного учителя Шри Шримад Гаур Говинда Махарадж. And he spoke this story for the first time it had ever been heard in the West. It was in 1994. Первый раз он рассказал эту историю в 1994 году на Западе. I had the good fortune of being there in New York when he first spoke it, the first time anyone had ever heard it in English. И мне повезло, я как раз в это время был в Нью-Йорке и услышал это на английском. And then later I traveled with him to Los Angeles and he spoke it again. И потом я отправился вместе с ним в Лос-Анджелес, и он снова ее рассказал. And then he went back to Bhubaneswar, Orissa. I went with him and I heard it from him a third time. И потом, когда мы вернулись в Бхуванешвар, в Орису, он рассказал ее в третий раз. And then a few months later he went to England and I had the good fortune to go with him as his servant and I heard him speak it again for the fourth time. И потом позже мне повезло, я отправился с ним в качестве слуги в Лондон и услышал эту историю в четвертый раз. Ishwara Puri Prabhu knows what story we're talking about. Ишварапури знает хорошо эту историю. Because he translated this book for us. Потому что он переводил эту книгу для нас. This story he also spoke just before he left his body. И эту историю он также рассказывал перед оставлением тела. So it's a very special story. Это очень особая история. It's a very ancient story in Orissa. Это древняя история Орисы. According to some people, it comes from a rare book called the Mahabhav Prakash. Она содержится в очень редкой книге, называется Махабхава Пракаш. Written by one of Chaitanya Mahaprabhu's Oriya devotees, whose name was Kanai Kuntiya. Ее написал один из сокровенных спутников Господа Чайтанья, Канай Kuntiya. Кунтия. Kanai Kuntiya is mentioned in Chaitanya Charitamrita twice. Он упоминается дважды в Чайтанья Чаритамрите. In the beginning of this book, what little we have left of the book, Kanai Kuntiya says that he heard this material, this information, from Roy Ramananda in the Gambhira. И Канай Кунтия говорит, что он услышал это в Гамбхире от Шри Рамананды Рая. So you'd like to hear this story? Хотите услышать эту историю? Please, give me some concentration. Поэтому сосредоточьтесь, будьте внимательны. Just for the next 15 minutes or half an hour, we want to go to Vrindavan. В следующие 15 минут или чуть больше мы отправимся во Вриндаван. Krishna promises, Yeya tam mam prapadyante tam sataiva bhajamyam. I always reciprocate with however someone approaches me. Кришна говорит, что я отвечаю взаимностью преданному. Как он мне поклоняется, так я и отвечаю. So, when Krishna left Vrindavan, Akrura took him away. The gopis and the Brijbasis all began to cry in separation. Когда Акрура увез Кришну из Вриндавана, все бриджабаси, они постоянно рыдали и рыдали. But what many people don't know is that the gopis were crying for Krishna, but Krishna in Dwarka, Krishna was crying for the gopis. И в то время как гопи плакали о Кришне во Вриндаване, Кришна плакал у гопи в Двараке. Это не все знают. One morning, Rukmini came to speak to the other queens of Dwarka. Однажды утром Рукмини пришла, чтобы поговорить с другими царицами Двараки. She said, I don't know what's going on.
Она говорит, я не пойму, что происходит. My husband, he's laying in bed with me. I'm his wife. Мой муж лежит со мной на одной кровати, он мой муж. And in the middle of the night, he's calling out some other woman's name. И посреди ночи он произносит имена каких-то других женщин. He's saying, Radhe, Radhe, Gopi, Gopi. Он говорит, Радхи, Радхи, Гопи, Гопи. And he starts pulling on my clothes. И начинает тянуть меня за одежду. And he starts crying. И начинает плакать. Sometimes he's crying so much his pillow became soaking wet. Иногда он так плачет, что его подушка просто мокрая становится. Who is this Radhe, Radhe, Gopi, Gopi? Кто эти Радхи, Радхи, Гопи, Гопи? He's our husband. Он мой муж. They didn't understand the gopis of Vrindavan. Они не понимали Гопи Вриндавана. Although the gopis of Vrindavan were crying in separation from Krishna, they had each other to associate with. Хотя Гопи Вриндавана не плакали о Кришне, они должны были общаться. And they could give some consolation to each other. И они, как это? Some consolation. Ishwarapuri. Some consolation they could give. They could console him. Они нуждались в утешении. But Krishna, who is he with? Who can understand his feelings? Но кто мог понять чувство Кришны? Кто его мог утешить? Finally, one day it became too much. И однажды в какой-то день это уже, как сказать, And Krishna, the достигло supreme предела. personality of Godhead, he fell down on the ground, unconscious. И Кришна, верховная личность Бога, он просто упал на землю без чувств. Everyone in Dwarka became very disturbed. И все в Двараке обеспокоились. And word very quickly spread, something happened to Krishna. И быстро очень новость разнеслась, что что-то происходит с Кришной. Uddhava, Balaram, Subhadra, and Narad Muni, those four persons came there. Удха, Баларама, Субхадра и Нарада Муни, они пришли. And they found Krishna lying unconscious on И the они ground. увидели, что Кришна лежит без чувств на земле. What can they do? Что же делать? Narad Muni, he said, I know the medicine to wake Krishna up. И Нарада Муни сказал, что я знаю лекарство, как вылечить Кришну. Krishna gave me this very special veena. Кришна дал мне эту особую вину. And I can play this veena and I can sing some Braj Lila Kahani, some pastimes of Vrindavan. Я буду играть на этой вине и петь о лилах Кришны во Вриндаване. And if I do that, then Krishna will return to external consciousness. Если я буду это делать, то Кришна вернется во внешнее сознание. Everyone said, Очень хорошо, да. Все сказали, да, очень хорошо. But Narad Muni said, no, нет, you don't understand. Нарада Муни сказал, нет, вы не понимаете. If we do that, then Krishna is going to immediately want to return to Vrindavan. Он сказал, если мы будем делать это, то Кришна тотчас захочет вернуться во Вриндаван. So what's the problem? Call for Daruka, Krishna's chariot driver. И в чем проблема? Можно позвать Даруку, колесничего Bring Кришны. Nandi Ghosh, Krishna's chariot. Вон колесница Кришны стоит. And Krishna can return to Vrindavan. И Кришна может вернуться во Вриндаван. Narad Muni said, you don't understand. Нарада Муни сказал, нет, вы не понимаете. If Krishna returns to Vrindavan now, I don't know what will happen when he sees the condition of the Brijbasis. Если Кришна сейчас вернется во Вриндаван, я не знаю, что произойдет, когда он увидит состояние Бриджабаси. The Brijbasis are all suffering so much in separation from Krishna. Бриджабаси так сильно страдают в разлуке с Кришной. If Krishna goes there now and he sees their condition, I don't know what will happen to him. Если он сейчас прямо отправится во Вриндаван и увидит их состояние, я не знаю, что произойдет. Someone has to go ahead and give a message to the Brijbasis, Krishna's coming, Krishna's coming. Кто-то должен поехать вперед и известить Бриджабаси о том, что Кришна приезжает, To prepare them. чтобы подготовить их. Everyone said, very good idea. И все сказали, замечательная идея. They said, Uddhava, you should go. Удхава, ты должен ехать. Uddhava is Krishna's messenger. Но Удхава — это посланник Кришны. Previously from Mathura, Krishna sent him with a message of love to Vrindavan. Раньше
из Мадхуры Кришна уже посылал его с посланием любви во Вриндаван. But Uddhava hung his head down. Но Удхава так склонил голову. And he said, I can't go. Он сказал, нет, я не могу ехать. Why not? Почему? Uddhava said previously when I went there, Удхава сказал, раньше, когда я уже ехал туда, everyone was crying and crying. все просто плакали. And I tried to console them. Я попытался утешить их. I spoke some verses from Bhagavad Gita. Я говорил стихи из Бхагавад-гиты. Nasochati, nakangsati. Don't hanker, don't lament. Не скорбите, не печальтесь. Those verses work really good. Эти стихи работают очень хорошо. But with the Brijbasis, it didn't work at all. Но на Бриджабасе они не возымели никакого воздействия. And I saw there's nothing I could say to them. И я обнаружил, что мне нечего им сказать. There was only one thing I could say. Только одно я мог им сказать. Don't worry, Krishna promised. He said, Ayasya, I'm going to return. Я им только сказал, что Кришна сказал, что я вернусь. He's coming soon. Он скоро вернется. If I go there now, Если я сейчас опять Krishna поеду, never returned. и Кришна They не won't believe возвращался, me. они просто не They'll поверят say, мне. Uddhava, you're a liar. Они скажут, Удхава, ты лжец. I can't go. Я не могу ехать. So then they said, Balaram, you should go. Тогда они сказали, Баларама, ты должен ехать. And Balaram hung his head down. И Баларама тоже опустил голову. Said, I also can't go. Я тоже не могу ехать. So previously Krishna sent me with a message from Dwarka here to Vrindavan. Кришна уже посылал меня отсюда из Двараки во Вриндаван. And I went and I tried to console all the Brijbasis. Я приехал, попытался утешить всех в Бриджабасе. But I also saw there's nothing I could tell them. Но я также, мне нечего было им сказать. So finally I told them, when I return to Dwarka, I'm going to tell Krishna he must return. And Krishna will return soon. В конце концов, я им сказал, что я вернусь в Двараку, я скажу, чтобы Кришна вернулся, и он скоро вернется. And Balaram said, then I came here to Dwarka. И он сказал, и затем я вернулся в Двараку. And I told Krishna, Я сказал Кришне, Krishna, you have to return. Кришна, ты должен вернуться. Krishna, they're going to die without you. Кришна, они умрут просто без You тебя. must Ты return. должен вернуться. Balaram said, I'm Dauji. Баларам I'm the big сказал, brother. я Дауджи, я старший брат. Krishna always listens to me. Он всегда, Кришна слушает всегда меня. But this time he didn't listen. Но в этот раз он не He послушал didn't меня. say anything. Поэтому, что еще And he сказать? didn't return to И Vrindavan. он не вернулся во Вриндаван. So if I go there now, Поэтому если я сейчас поеду, то they also won't believe me. они также мне не поверят. They'll also tell me, Balaram, you're a liar. Они тоже скажут, Баларама, ты обманщик. I can't go. Я не могу ехать. And everyone was quiet. И он замолчал. And then Subhadra stepped forward. Тогда вперед вышла Субхадра. She said, I'll go. Она сказала, я поеду. Everyone knows that men are very crooked. Все знают, что мужчины такие хитрые, But ladies are very simple and straight. но женщины очень простодушны. They'll believe me. И они поверят мне. Это правда. Это правда. I'll go there. I'll climb on Mother Yashoda's lap. Я приеду, я поклонюсь маме Яшоде. I'll wipe away her tears. Я утру ее слезы I'll say, Ma, и скажу, о, мать, Krishna's coming. Кришна He's едет. coming. Just on the way, some kings stopped him to worship him, but he's coming. Он уже на дороге подъезжает. When Balaram heard Subhadra's words, he said, I'll also go. И когда Баларам услышал слова Субхадры, он сказал, что я тоже поеду. So they called for Balaram's chariot Taladvaj. И они позвали колесничего Баларамы, And they called for Subhadra's chariot. и также колесницу Do you know what Субхадры. Subhadra's chariot's called? Как называется колесница Субхадры? Padmadvaj. Падмадвадж. Do you know who Subhadra's chariot driver is? А знаете, кто колесничий Субхадры? It's her husband, Arjun. Это ее муж Арджуна. He's a well-trained husband. Очень квалифицированный муж. So, Subhadra and Balaram set out. Balaram set out first.
Баларама ехал первым, He got in his chariot and he started going very quickly to Vrindavan. и он очень быстро понесся в And Вриндаван. Subhadra was following along behind him. Субхадра следовала за ним. They arrived in Vrindavan. Они прибыли во Вриндаван. And they jumped off the chariot and they ran to greet their friends and family members at Vrindavan. И они спустились со своих колесниц, чтобы поприветствовать своих друзей во Вриндаване. But when they saw the residents of Vrindavan, something happened. Но когда они увидели обитателей Вриндавана, что-то произошло. All the residents of Vrindavan have been crying and crying. Все обитатели Вриндавана плакали. It said that Mother Yashoda was standing in the road, Говорится, что мама Ишода стояла на дороге still looking in the direction where Akrura had taken Krishna away. и смотрела в направлении, в котором Акрура увез Кришну. All the residents of Vrindavan were dying in separation. И все обитатели Вриндавана просто умирали от The разлуки. gopis had stopped eating. И гопи перестали есть. And it said that the rings on their little fingers had become like bangles on their wrists. They'd become so thin. И говорится, что они стали такими худыми, что кольцо с их мизинца, оно стало браслетом на их запястье. But don't think they were like some Ukrainian soldiers who were imprisoned by the Nazis in World War II and so thin like that. Ну, не думайте, что они были такими, знаете, как там во время Второй мировой войны, там военные в концлагере, там заключенные были. Their bodily symptoms are manifestations of their loving ecstasy. В их теле проявлялись все симптомы экстаза любви. So when Balaram and Subhadra saw them, they became overwhelmed with very intense feelings. И Баларам и Субхадра, когда увидели их, они их тоже переполнили эти чувства. Now it's said that generally there's a difference between the deha and the dehi, or the body and the person. Говорится, есть разница между дехой и дехи, то есть телом и владельцем тела. But in the case of Balaram and Subhadra, there's no difference. Но в случае с Баларамой и Субхадрой нету этой разницы. So when something happened in their heart, it manifested on the outside. То есть то, что происходит у них в сердце, проявляется и вовне. And Balaram and Subhadra became so ecstatic, seeing the ecstatic love of the residents of Vrindavan. И Баларам и Субхадра, они пришли в такой экстаз от любви жителей Вриндавана, Something happened to them. что с ними что-то произошло. Their eyes became very big, Их глаза стали огромными, and their hands and legs shrunk inside of their а их body. члены тела стали уменьшаться. A big smile came on their И face. огромная улыбка появилась на их They лицах. manifested the forms known as Mahabhav Prakash, И они проявили форму, которая известна как Махабхава Пракаша, the form of great ecstasy. форма великого экстаза. So no message was given. Вот и таким образом How послание could they give a было. message? Now Как- they're just standing there. И вот они стояли так. Meanwhile, back in Dwarka, А в это время в Двараке Narad Muni began to sing some pastimes of Vrindavan. Нарада Муни стал петь лилы Вриндавана. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Hari. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivara Jaya Girivara Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivara Jaya Girivara Yasodanandana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Braja Janaranjana.
this. Нарада Муни стал петь таким And образом. suddenly Krishna's eyes opened. И вдруг глаза Кришны And раскрылись, Krishna jumped to his feet. и Кришна вскочил на ноги, And immediately his hand went to his waist. и тотчас же он, как сказать, положил руку на талию. And Krishna looked confused and began feeling around. Не понял. В замешательстве начал что-то искать, да? Я не совсем. Krishna said, "What happened to my flute?" Кришна сказал, куда делась моя флейта? Those gopis must have stolen it again. Наверное, от гопи снова украли. And then Krishna turned and he said, "Uddhava, what are you doing here in Vrindavan?" И вдруг Кришна сказал, Удхава, а ты что здесь делаешь во Narad Вриндаване? Muni, you're here also. Narad Muni, you're also А here. Нарада Муни, а ты что здесь What are you делаешь? doing in Что Vrindavan? вы тут делаете во Вриндаване? And they had to tell him, И они рассказали им, Krishna, you're not in Vrindavan. Кришна, ты не во Вриндаване, You left Vrindavan. ты любишь Вриндаван. You came to Dwarka. А ты уехал из Вриндавана в Двараку. Krishna began to shake. И Кришна начал He трястись. began to cry. I must плакать. return. I must return. I must Я return. должен вернуться, должен вернуться. Da. Daruka's here, your chariot driver, and your chariot Nandi Ghosh is also here. Да, вот твоя колесница и колесничий, все готово. So Krishna jumped on his chariot И Кришна запрыгнул на свою and he колесницу began to return to Vrindavan. и начал ехать во Вриндаван. This is Rath Yatra. Это Радха-ятра. First Balaram goes in his chariot, Сначала едет Баларама, and then Subhadra. затем Субхадра. And then at the end comes Chakadola Kaliya, the round-eyed black Jagannath. И затем едет черный Джаганатха. Meanwhile in Vrindavan, Srimati Radharani was feeling so much pain and separation from Krishna. А в это время во Вриндаване Шримати Радхарани испытывала настолько острое чувство разлуки с Кришной, She developed a very high fever. что у нее стала очень, подскочила температура. And finally, her condition became so bad she fell unconscious И ее состояние настолько ухудшилось, что она упала без чувств, and she was dying. и она просто умирала. And word very quickly spread throughout Vrindavan. И новость быстро разнеслась по Вриндавану. Vrindavaneshwari Radharani was leaving her body. Вриндаванешвари Радхарани оставляет свое тело. And all the Brijbasis were coming and crying, "Don't go, don't go." И все бриджабаси стали плакать, не уходи, не уходи. Radharani was lying with her head in the lap of Lalita Sakhi. Радхарани лежала, положив голову на колени Лалиты Сакхи. While Vishaka was fanning her, Вишакха омахивала ее веером, but Radharani was dying. но Радхарани умирала. And then all of a sudden, everyone could hear the sound of a chariot. И вдруг кто-то услышал звук колесницы. And Krishna arrived there at Nidhivan. И Кришна прибыл туда, He jumped off the chariot. спрыгнул с And колесницы. Krishna ran to see Srimati И Radharani. Кришна побежал, чтобы увидеть Шримати Радхарани. But then, when he saw the condition of Radha, Krishna stopped. Но когда Кришна увидел состояние Радхи, он застыл. Srimati Radharani's condition was a manifestation of her ecstatic love for Krishna. А состояние Шримати Радхарани показывало ее экстатическую любовь к Кришне. Rupa Goswami says there's 4 different types of separation. Рупа Госвами пишет 4 разных типа разлуки. The most intense is called Sudura Prabhas. Это самое возвышенное состояние. It's when Krishna goes to Dwarka or Mathura and the gopis don't know, is he ever going to return? Когда Кришна уезжает в Двараку, и гопи не знают, вернется ли он вообще когда-нибудь, There are 10 symptoms of Sudura Prabhas. то проявляются вот эти 10 симптомов вот этой прабхасы. The first is madness, Первое — это безумие and then crazy talks, и безумные разговоры. and they stop taking bath, they stop eating. Они перестают мыться, перестают есть. And the final last symptom of Sudura Prabhas И
И последний признак это Судура Прабхаса. Sudura Prabhasa. Судура Прабхаса. Is mrityu or death. Это мритью или смерть. Radharani was just close to that point. И Радхарани была близка к этому моменту. And suddenly Krishna arrived. И тут появляется Кришна. But when Krishna saw that intense ecstasy of Radharani, something happened to him. И когда Кришна увидел этот концентрированный такой экстаз Радхарани, что-то с ним произошло. Krishna became overwhelmed with emotion. Кришну переполнили эмоции. And he became stunned. He was just standing И there. он просто застыл. And suddenly his eyes became very big. И его глаза увеличились, His arms and legs shrunk into his а body. руки и ноги втянулись. And a big smile came on his И face. большая улыбка появилась на лице. And that's the form of Mahabhav Prakash. Это форма Махабхава Пракаша. So now Radha and Krishna were together. И теперь Радха и Кришна вместе. But Radharani is lying in a dying condition. Но Радхарани лежит и And умирает. something strange has happened to Krishna. И что-то странное происходит с Кришной. Brinda Devi at that time, she manifested a gentle breeze, a wind, И Вринда Деви тогда проявила такой легкий ветерок, which carried the fragrance of Krishna's body to the nose of Srimati Radharani. который перенес запах тела Кришны в нос Шримати Радхарани. And at the same time, Lalita whispered in Radharani's ear, И в это же время Лалита стала шептать на ухо Радхарани. Krishna's returned. Krishna's Кришна returned. вернулся, Кришна вернулся. And Radharani opened her И eyes. Радхарани открыла глаза. But Krishna's standing there, frozen. Но Кришна стоял там, как замороженный. So Vishaka knew the medicine for Krishna. И Вишакха нашла лекарство для And she Кришны. went and whispered in Krishna's ear, Она стала шептать на ухо Кришне. Radhe, Radhe. Радхе, Радхе. And then Krishna's eyes opened. Krishna came to external И consciousness. Кришна пришел во внешнее сознание. And there was eye-to-eye union. И они встретились глазами. And Krishna told Srimati Radharani И Кришна сказал Шримати Радхарани, to commemorate this pastime. чтобы увековечить эту лилу, I'll always keep this form in Jagannath Puri. я всегда буду пребывать в этой форме в And Джаганатхапуре. there'll be a strange meeting there. There will be a strange meeting there. И это будет такое, как сказать, необычная встреча Between you and I. между тобой и мной. Lord Jagannath is technically known as Господь Джаганатха технически известен как Radha Viraha Vidura Roop, or the embodiment of separation from Srimati Radharani. воплощение разлуки Шримати Радхарани. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, it has another technical term. И еще один термин, указывающий на Шри Чайтанью Махапрабху. Mahaprabhu is Krishna Viraha Vidura Roop, the embodiment of separation from Krishna. То есть он олицетворяет, то есть он воплощение разлуки с Кришной. He's always crying for Krishna. Where is Krishna? Where Он is Krishna? всегда плачет по Кришне. Где Кришна? Где Кришна? That's why we don't decorate him or dress him like Krishna, Поэтому мы его не одеваем как Кришну, because he's come in the mood of separation, crying from Krishna. потому что он приходит в настроение разлуки с Кришной, плачет по If Кришне. we tell him you are Krishna, oh, then he can't cry. Если говорят, о, ты Кришна, он продолжает плакать. So Krishna told Radharani, Кришна сказал Радхарани, to commemorate this pastime, I'll always keep this form of Mahabhav Prakash Jagannath in Puri. чтобы увековечить эту лилу, я всегда буду оставаться в этой форме Махабхава Пракаша в Джаганатхапуре. And you'll come there in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, А ты появишься там в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. and we'll have a meeting there. И у нас будет встреча там. Therefore, one of the names of Lord Jagannath is Поэтому одно из имен Джаганатхи это Madhurja Rasaga Naiti Murti. He's a condensed form of conjugal mellow. он является концентрированной формой супружеской любви.
My Guru Maharaj used to tell this story. Мой Гуру Махарадж рассказал эту историю. The day that he left this world, he told this story. И в тот день, когда он оставлял этот мир, он тоже рассказывал эту And when he историю. told this story, something happened to him. И когда он рассказывал эту историю, что-то произошло с ним. And his voice became choked up. А его голос задрожал. Tears came to his eyes. Слезы потекли из глаз. And he told the two devotees who were there, listening to the story, I'm sorry, I can't speak anymore. И там присутствовали два преданных в этот момент, и он сказал, я больше не могу говорить. And they left. И они ушли. And then Guru Maharaj turned to the devotees who were in the room and he told them, Kirtan koro, do kirtan. Он показал преданным в комнате, что And he asked киртан, them for a делайте киртан. picture of Gopal. И он смотрел на божество Гопала. Gopal is a family deity. Shri Shri Radha Gopal had been in their family for almost 400 years. И вот это божество Гопала было фамильным божеством в течение более 4 столетий. They gave him that picture. Они дали ему изображение этого He was божества. looking at the picture. Он смотрел на божество. He said, Gopal. Я говорил, Гопал. And he closed his eyes. И закрыл глаза. And he never opened his eyes again. И больше не открывал их. I spoke to the Ayurvedic doctor, Damodar Swarup Prabhu, who came to see him later. Я разговаривал с юридическим врачом Дамодара Сварупа Прабху, который Damodar Swarup Prabhu has a PhD in Ayurvedic medicine. Он является доктором медицины по аюрведе. He won a gold medal from the World Health Organization. He's a very, very good doctor. То есть очень хороший доктор, у него там золотая медаль. And he told me when he first came, the devotees called for him, something happened to Gaur Govinda Maharaj, please come. И когда преданные послали за ним, он пришел, они сказали, что что-то происходит с Гаур Говиндой Махараджем. He said, I took his pulse. Он сказал, я пощупал его пульс, And there was a pulse. и там был пульс. He said, but according to the pulse, there was nothing wrong. А в соответствии с пульсом ничего такого не происходит. And a few minutes later, I took his pulse again. А через несколько минут он снова пощупал пульс. And this time it was gone. И уже не было пульса. Damodar Swarup Prabhu personally told me, Он лично мне сказал, это Дамодара Сварупа I've been a Прабху. doctor for my whole life. Я был врачом всю свою жизнь. I've seen many people leave their body. Я видел множество людей, которые But оставляли I've тело. never seen anyone leave their body like this. Но я никогда не видел, чтобы человек оставлял тело There таким was образом. no external reason for him to die. Для него не было никаких внешних причин для смерти. According to his pulse, everything was fine. В соответствии с пульсом все было в порядке. But he said on his body he had all the symptoms of divine ecstasy. Но в его теле присутствовали все признаки божественного экстаза. He just left his body out of ecstasy. И он просто оставил тело в экстазе. Telling this story. Такая история. So thank you for letting me share this story with you. Спасибо вам большое. It's a very important story for myself. Это очень важная история для нас. And thank you for being so kind to invite us here. И спасибо вам большое, что вы пригласили нас And сюда. if anybody would like to take part, tomorrow at 2 o'clock we're going to have some program to remember Sri Srimad Gaur Govinda Maharaj. И завтра мы примем участие в этой праздновании в Ясапуджи Гаур Говинда Махараджа. And В 2 часа завтра I'm начнется. hoping maybe Ishvara Puri Prabhu might say a few words, И я думаю, что Ишварапури Прабху тоже скажет что-то. or any other devotees who might like И to. другие преданные также могут And we'll сказать. see if we can show a short part of a video, Мы посмотрим небольшое видео, and I'll also say a few words or something. и я также что-то скажу. And we'll have some prasadam and things probably about 4 o'clock. И просад будет около 4 часов. And then we can try to serve all of you. И мы попытаемся таким образом послужить как-то вам. So thank you again for listening to our little katha. Большое вам спасибо, что вы пришли на эту катху. Shri Jagannath Baladev, Srimati Subhadra Mai Sudarshanju ki, Shri Rathayacha Maha Mahotsava ki, Shri Madhuja Rasa Ganaiti Murti Mahabab Prakash Jagannath Swami ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Samabheda Bhakta Binda ki, Jai. Gopremanandi, Hari Bol. Vansha Kalpadarubhischa, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki.
Харе Кришна, дорогие вайшнавы, спасибо еще раз всем, что вы пришли на эту удивительную катху. И Мадхавананда прабху, как многие из вас знают, занимается, это одно из его главных служений, издательской деятельностью, выполняя прямые наставления своего духовного учителя. И это также служение всем вайшнавам, куда бы он ни приехал, он всегда старается делиться глубочайшей Кришна катхой, и у всех у вас он хочет поднести вам это как служение. У всех есть возможность подписаться на бесплатный электронный журнал Шри Кришна Катхамрита Бинду. При выходе стоит столик, и там расположены 2 листа. На одном можно записаться на английскую рассылку, на другом на русскую. Этот журнал приходит 2 раза в месяц. Если вы оставите свое имя и почту, вы будете его получать. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. И также есть какое-то количество печатных журналов Шри Кришна Катхамрита. Они посвящены Джаганнат Махапрасаду. Их вы тоже можете приобрести. 60 гривен они стоят. Пожалуйста, тоже воспользуйтесь. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, давайте от всей души поблагодарим Его милость Мадхавананду прабху за то, что он приехал, за то, что он делится этим нектаром своего сердца с нами. И, как вы уже знаете, завтра в 8 утра будет класс Шримад Бхагаватам, затем днем будет Веса Пуджа Гуру Говинда с вами Махараджа, и также Мадхавананда прабху завтра, на воскресенье, прочтет воскресную лекцию. Харе Кришна. И в рамках подготовки к Радха-ятре сейчас преданные будут делать замес, большой замес для катания шариков. Если кто-то хочет поучаствовать, можно остаться немножко и помочь. И также можно будет вот сейчас пол протереть после шариков. Харе Кришна. Ждем вас завтра на Бхагаватам. 7:30 приветствие божеств, 8 Шримад Бхагаватам. Харе Кришна. Да, все по поводу замеса, вот, как Шри Кришне прабху, подходите, пожалуйста. Харе Кришна.